evening. Thank you all for joining us in different time zones for the 2020 Jeonju International Awards for Promoting Intangible Cultural Heritage online ceremony. I'm your moderator, Haeyeon Park. It is truly an honor to be able to reach out to the world audience. It is the hope of Jeonju City and our organizers to spread the message of promoting, protecting, and caring for our intangible cultural heritages over the world. From last year's awards ceremony, we saw many in the field of ICH come together in Jeonju City. This year, we are gathered here on YouTube with various promoters and protectors of ICH. We are honored to have you all tune into our ceremony in different time zones. The Jeonju International Awards for Promoting Intangible Cultural Heritage was designed to discover exemplary cases of ICH safeguarding activities to further establish social solidarity and identity through ICH and to develop the future of our ICH international communities. These awards are presented to individuals, organizations, local communities, and non-governmental organizations that have set an example for the transmission and protection of ICH and have contributed to the revitalization of their respective communities. Jeonju City hopes to be the lighthouse for all ICH members by shining light on their lonely side. The city of Jeonju has been long regarded as one of the most traditional cities in Korea. Let's look closer what Jeonju is all about. Jeonju City holds the largest number of intangible cultural properties in the country with 48 intangible cultural heritage owners. Based on its deep history and rich cultural resources, the city of Jeonju is striving to achieve a quality life for all of its people by strengthening its status as the most traditional city in Korea. Jeonju stands for dignity of people. We welcome every visitor with warm hearts where respect for others is a key aspect of our daily lives. With its vast collection of culture and arts, Jeonju will lead the future by opening dynamic ways of life and inspiring those who will change the world one day. Begin the 2020 Jeonju International Awards for Promoting Intangible Cultural Heritage online ceremony. Now we will take the time to salute the flag of South Korea.
We will now hear the opening address by the Mayor of Jeonju, Seungsu Kim. Please welcome. 반갑습니다. 전주시장 김승수입니다. 우리 모두가 함께 모여서 축하하고 또 즐거운 담소도 나눠야 되는데 이렇게 영상을 통해서 만나 뵙게 돼서 아쉽기만 합니다. 그렇지만 인류의 힘은 위대하기 때문에 저희가 빠른 시일 내에 함께 모여서 세계 무형유산에 대한 이야기도 나누고 또 어떻게 보호하고 보존하고 활성화시킬 건지에 대한 많은 대화할 날이 오기를 진심으로 고대합니다. 대한민국 전주는 대한민국에서 문화 수도라고 많은 분들이 이야기합니다. 그러니까 한옥, 또 한식, 판소리 수없이 많은 무형유산이 우리 생활 속에 또 우리 마음 속에 자리 잡고 있습니다. 무형유산은 우리 모두가 인지하는 것처럼 우리 공동체의 한 형식이기도 하고 또 그 지역의 기후 환경을 반영하는 가장 중요한 유산 중에 하나입니다. 이번 두 번째 맞는 전주 세계 무형유산 대산에 무려 27개국에서 많은 분들이 참여를 해 주셔서 우리가 무형유산에 대한 얼마나 많은 관심을 가지고 있는지를 반증해 주는 저희로서는 매우 뿌듯한 일이었습니다. 비록 우리가 시상식을 함께 하지는 못하지만 우리가 살고 있는 각자 자리에서 무형유산에 대한 관심과 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 어떻게 보호하고 또 활성화시킬 건지에 대한 그 열정은 이 벽을 저는 충분히 뚫을 수 있다고 생각을 합니다. 내년 이 자리에서 꼭 함께 뵙고 싶습니다. 그리고 이번에 참여해 주신 모든 분들께 머리 숙여서 다시 한번 깊은 감사 말씀을 드립니다. 고맙습니다. It was a thoughtful message from the Mayor of Jeonju, Seungsu Kim, in the midst of the pandemic. The message to the ICH bearers and practitioners were heartfelt. Next, there will be a welcome speech by Chairman Kang of the Jeonju City Council. Chairman Kang stands for the realization of the advanced council and representative of the public. 안녕하십니까. 반갑습니다. 전주시의회 의장 강동화입니다. 전주 세계 무형유산 대상 시상식 개최를 진심으로 축하드립니다. 우리 전주시는 전통문화가 살아 숨쉬는 도시이자 무형문화재가 꽃피는 문화예술 고장으로서 찬란한 가치를 발굴하고 재조명하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 무형문화유산은 각기 다른 집단이나 개인이 끊임없이 창조해온 각종 지식과 기술, 공연예술, 문화적 표현을 모두가 아우르는 것이기에 그 전승과 보호는 우리 세대에 있어 매우 중요할 것입니다. 무형문화유산을 지키고 널리 알리는 데 헌신해온 개인과 단체들을 위한 자리가 이렇듯 마련되어 대단히 뜻깊게 생각합니다. 앞으로도 전주시가 세계 무형유산의 보호 활동을 추진하는 데 모험적인 역할을 할 수 있기를 기대하며 우리 전주시 의회도 힘을 모아 노력하겠습니다. 오늘 수상하시는 수상자 여러분께 진심 어린 축하의 말씀을 드리며 여러분 모두 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Thanks to Kang Donghwa, Chairman of the Jeonju City Council. As he mentioned, Jeonju Awards will become a prestigious international event in the years to come. Now, congratulatory remarks will be made by Professor Dawnhee, a member of the National Academy of Sciences and a former judge of UNESCO Intangible Heritage Arirang Award.
2020년 전주세계무형유산대상 축사. 전주세계무형유산대상이 올해로 두 번째를 맞이했습니다. 올해는 전 세계로부터 39개의 단체나 개인이 신청을 하였습니다. 무형유산 분야의 국제 저명 인사로 이루어진 심사위원들의 엄격하고 공정한 심사를 통하여 선정되신 수상 대상자이신 베트남의 하우더 뷰님, 부르키나 피소의 아시마 보존회, 그리고 멕시코의 NGO 임팩토 단체에게 진심으로 축하의 말씀을 드립니다. 한국 정부는 1962년부터 산업화, 서구화, 도시화로 인해 급격히 사라져가는 한국의 전통문화인 무형문화유산을 보호하기 위해 무형문화재 보호제도를 실시하여 사라져가는 많은 전통문화를 보호한 경험을 갖고 있습니다. 그로부터 41년 뒤 유네스코는 글로벌화되어가는 세계에서 각국의 전통문화가 급속히 사라져가는 것을 보호하기 위하여 2003년 무형문화유산 협약을 통과시켰습니다. 한국 정부는 그동안 유네스코의 무형유산 정책에 많은 기여를 하였습니다. 한국의 무형유산 보호제도인 인간문화재 제도가 1993년 제142차 집행위원회 결정에 따라 유네스코 사무총장이 각 회원국들에게 인간문화재 제도를 설치할 것을 촉구한 점, 그리고 유네스코 세계무형유산 상인 아리랑 상을 2001년부터 2005년까지 수여한 점, 이 외에도 많은 관심을 베풀어 왔습니다. 전주시가 세계무형유산 대상을 제정하게 된 것은 여러모로 뜻깊은 의의가 있습니다. 한국이 그동안 보여왔던 무형문화유산 분야의 발전을 위한 노력을 계승하여 세계무형유산의 발전에 기여하는 가장 중요한 행사라고 생각합니다. 그러나 그보다 더 뜻깊은 것은 전주세계무형유산 대상은 국가가 아닌 한 지방자치단체에서 제정되었다는 데 가장 큰 의미가 있습니다. 무형유산의 근거지는 지역 공동체에 있고 국가보다는 각 자치단체가 무형문화유산과 밀접한 관련을 갖고 있습니다. 따라서 무형문화유산과 밀착되어 있는 지방자치단체가 무형문화유산의 발전을 위하여 전주세계무형문화유산 대상을 제정한다는 것이 국가가 하는 것보다도 더욱 가치 있는 일이고 유네스코 무형문화유산 협약의 정신과도 같이 한다고 보겠습니다. 전주시는 한국 전통문화의 대표적인 도시입니다. 무형문화유산 보호와 발전에 많은 관심을 가지고 계시는 그리고 이 상을 제정하신 김승수 전주시장님과 전주시민들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 앞으로 전주세계무형문화유산 대상의 무궁한 발전을 기원하는 바입니다. Thank you, Professor Donghee, for highlighting the values of Jeonju Award. There are many more congratulatory comments to be shared, but given the limited time we have, we will move on. We encourage our viewers to share greetings and supportive messages via comments section on your YouTube stream. The Jeonju International Awards will grow and spread out further with every single viewer's keen interest and love. Now it is time for the congratulatory performance of Korea.
Nahaean 별신굿 is a national intangible cultural property number 82-4. Nahaean 별신굿's funeral ritual and 통영 오기세 남굿 is expressed through play and dance that wishes for the soul to the underworld happily and safely, carried on by a boat that resembles a celestial animal dragon. The play represents giving a good luck and cutting out bad luck to the living. Through the performance of Nahaean 별신굿, we wish all our audience vigor and happiness. 용선아 용선아 구름 타고 오시는가 바람 타고 앞세우고 길을 밝혀 정사처럼 불을 밝혀 무지개를 타고 온가 사주선과 옥주리라는 법을 주고 백설은 검 더덕하게
아이고. This year marks the second annual Jeonju International Awards for promoting intangible cultural heritage ceremony, and we can feel the excitement of our awards from the number of applicants all over the world. Now, 2020 Jeonju International Awards for promoting intangible cultural heritage Secretariat Hanhee Hahm will present the process leading up to the nomination of our finalists. My name is Hanhee Hahm. I am Director of Center for Intangible Cultural Studies, which is working as a Secretariat of 2020 Jeonju International Awards for promoting intangible cultural heritage. On behalf of our staffs and committee members, I am briefly presenting the progress reports this year. As we all admit, COVID-19 is still threatening our lives and daily life. We all hope the pandemic will die out soon. Amid the pandemic threats, many ICH communities, groups, and individuals have been showing interest and commitment to this award. On behalf of our mayor and Jeonju citizens, I am really thankful to all who submitted the applications. Nonetheless, the selection process was competitive, so that some qualified applicants were not included in the finalists. This is the most unhappy experience to us throughout the whole process of award ceremony. I will tell you shortly about the award. Amid to the recognized good safeguarding practices of intangible cultural heritage and to encourage the proliferation of values of ICH such as social cohesion, cooperation, and cultural diversity for the future development of the global community. The award bestowed to individuals, groups, institutions, NGOs, and those who have made substantial contributions to promoting ICH. Let me briefly notify the significance of the award. First, ICH safeguarding initiative started by local governments of Jeonju City that is keen to safeguarding ICH communities. Second, the identity of the city is looking for creativity based on the old tradition called in Korean 법고 창신, and to promote and safeguarding ICH in the fast-growing industrial era. Third, this award is to become the lighthouse of hope for all ICH holders, groups, and individuals who are striving to safeguard ICH. This is how the award ceremony has come out from the beginning to now. In 2017, Jeonju City adopted Jeonju Declaration of ICH because our city believed that ICH is as a cultural resources for the city of today and tomorrow. Following the spirit of Jeonju Declaration, the city government promoted the award. In 2018, the steering committee was established and started organizing for the award processes. It made the statutes, guidelines, criteria of selection, application forms, and many more. The first finalist announced in July 1st, 2019, and held the award ceremony in September 27th in Jeonju. This year, the second annual Jeonju International Award started in January 2020. The application submission began in January 1st and ended in May 2nd. Immediately after, jury members met in the web meetings. After a series of discussions and careful thought,
the 3 finalists announced in July 21st. And today, our mayor will bestow the awards to the finalists. This map shows the geographical distribution of the applicants. The applicants are spread all over the world. This slide shows the statistics of applicants by country. 39 applicants from 27 countries, from Angola to Zimbabwe. The next slide presents the distribution of applicants by region. Asia and Pacific, 18, Europe and North America, 10, Africa, 8, Latin America and Caribbean, 3. We want to show another statistics by whom they are. ICH groups and communities consist of 74%, and individuals are 26%. We all are expressing our deep gratitude for all applicants who are working with us, sharing the Jeonju spirit of promoting and safeguarding ICH. Thank you very much. The 2020 Jeonju Awards plaque was handmade by our Jeonbuk region Intangible Cultural Property number 15, Lagwork Master Byulshin Lee. The plaque is made of Korean pine nut called Hongseong that can be passed down to generations without any distortions caused by time. In addition, plaques were painted in colors obtained from nature, such as the color of soil, stone, lacquer, and decorated with scissor ornaments. The plaque created by his artistic spirit will spread beyond Jeonju and Korea to shine a light on the world's intangible cultural heritage. Now we will announce the finalists for the 2020 Jeonju International Awards for promoting intangible cultural heritage. Mayor Seungsu Kim will announce the finalists. 반갑습니다. 전주시장 김승수입니다. 오늘 깊은 존경과 또 감사의 말씀을 담아서 직접 드리고 싶었지만 이렇게 영상으로 드리게 돼서 너무 아쉽습니다. 오늘 수상하신 분들은 어느 순간의 이벤트를 통해서 어느 순간의 경쟁을 통해서 수상하시는 게 아니고 무형유산에 대한 수십 년간의 헌신과 열정을 통해서 수상을 하시는 분들입니다. 베트남의 히우 덕비오 관장님, 그리고 부르키나파소의 아사마, 그리고 멕시코의 NGO 임팩토 두 단체 여러분들께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드립니다. 우리가 비록 만나지는 못하지만 코로나를 반드시 이겨서 함께 모여서 세계 무형유산에 대한 가치와 그리고 또 활성화 보존에 관한 수없이 많은 이야기를 나누고 그게 전 세계로 전파되는 날을 기대하면서 시상식 축하 말씀을 마무리합니다. 축하드립니다. Our first finalist is ASAMA of Burkina Faso. ASAMA was originally created in 1995 by a group of students who were concerned about the disappearing traditions of African mask making. The group was legally recognized as a non-profit organization in 1996 by the government of Burkina Faso. ASAMA wishes to support the tradition by protecting, promoting, and preserving the mask-making culture of Africa.
ASAMA urges and facilitates the cooperation between the government and the national and international organizations that are interested in preserving them. ASAMA promotes preservation, purchase of their mosque traditions, and fight against the looting of their cultural resources. Congratulations to ASAMA of Burkina Faso. Bonjour, chers amis de l'association CICS. Je suis Guy Léonce, secrétaire exécutif de l'association pour la sauvegarde des masques ASAMA. L'association a été créée en 1996. Elle travaille régulièrement dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et en ce sens que nous organisons très régulièrement, tous les 2 ans, un festival international des masques ici au Burkina Faso. Et cela permet donc à toutes les expressions du masque africain de pouvoir se rencontrer et de pouvoir partager, dialoguer. Nous avons organisé également un inventaire du patrimoine culturel immatériel avec les communautés, avec la technique participative, pour pouvoir voir dans quelle mesure notre patrimoine des masques se porte. Donc également nous sommes membres actuellement de l'organe d'évaluation pour le cycle 2019 à 2022 et ASAMA contribue, accompagne le comité intergouvernemental dans l'évaluation des propositions d'inscription des biens et des éléments sur la liste, les différentes listes de l'UNESCO, de la Convention 3 précisément. Je viens par la présente au nom de l'association et à mon nom propre et vous dire que nous acceptons avec joie ces prix CICS et nous sommes très émus, nous sommes très contents. Et je voulais également au nom de l'association pour la sauvegarde des masques vous remercier pour cette initiative qui nous encourage et qui nous permet d'aller plus de l'avant. Nous voulons également remercier le jury qui a cru en notre modeste association et qui nous permet donc d'être récipiendaires de ce prix 2020. Donc, grand merci pour tout et bon courage pour vos activités. The next finalist for the 2020 Jeonju International Awards for Promoting Intangible Cultural Heritage is IMPACTO of Mexico. IMPACTO is a non-governmental organization officially named Proyecto Impacto Consultores, Asociación Civil, founded in San Cristobal de las Casas, Chiapas, Mexico in June 2012. IMPACTO was created in order to reduce poverty and inequality in Mexico. Their main focus is to increase income of indigenous women working in textile production. Recently, IMPACTO has expanded to work in other sectors of activity such as coffee production. IMPACTO assumes ICH is not an end in itself, but a means to sustainable development, gender equality, and copyright protection of traditional weaving techniques. Congratulations to IMPACTO of Mexico. We feel very honored to receive this award. We'd like to express our gratitude to Republic of Korea Center of Intangible Cultural Studies. We also want to recognize the value that is given through this recognition to the protection and transmission of culture as a source of collective knowledge and identity of the native peoples of our country, Mexico. As representative of NGO IMPACTO, I accept the Jeonju International Award for Promoting Intangible Cultural Heritage 2020 on behalf of women who carry out an ancestral textile technique and iconographies of Mexico, of Mesoamerica, of Mayan artisan women, master weavers with whom we have walked this path, along with awareness and educational actions as cultural heritage protection and advocacy in the highlands of Chia. This award is an incentive
It's an inspiration to continue our work, which began 8 years ago, to fulfill our mission to contribute to the harmony of life, the lekirkush lehal of native people, of women. The exchange of knowledge, driven from our philanthropic approach, has been enriching and fruitful to highlight the social and cultural value of ancient Mayan textiles. We're not only promoting the creation of textile handcrafted pieces, but also transformational changes in regard to the perspective of cultural intangible heritage. We are working towards a future where the new generations from all cultures fully appreciate its meaning. We know that this work implies effort and dedication, respect and love, a harmony of life. As such, we reinforce our commitment and co-responsibility to recovering, preserving, and sharing cultural intangible heritage of Mayan women, of Mexican native peoples. Thanks again. Gracias. A virtual hug to all of you. On September 4th, the founder and director of NGO IMPACTO, Mrs. Adriana Aguirre, passed away. The abrupt passing of our beloved is devastating news to us all in the ICH community as well as her family and colleagues. The passion and love for IMPACTO and the women of Chiapas highland region of Mexico was her devotion to the world. On behalf of Jeonju City, we send our deepest condolences. We have included a tribute page to her after her acceptance speech. Let's take a moment of silence for Mrs. Adriana Aguirre. May her rest in peace. Our last finalist for the 2020 Jeonju International Awards for Promoting Intangible Cultural Heritage is Director HIEU of Hmong Cultural Museum in Vietnam. The Museum of Hmong Cultural Space exhibits the disappearing history and traditions of the Hmongs. The Hmong people are a small ethnic group located in the mountains of Vietnam. HIEU's purpose of creating and developing the museum was to work closely with local Hmongs to study their culture while protecting, preserving, and revitalizing it. Mr. Vu focuses on educating people of the Hmongs through his exhibitions and introducing their ritual and traditional performances to the world. Not just the Hmongs, the preservation of other minor ethnic groups is a sensitive political issue in Vietnam. Despite the hardship of running a private museum, HIEU plays a huge role on protecting the Ice Age of the minor ethnic groups of Vietnam and giving the Ice Age of Vietnam great strength and hope. Congratulations to HIEU of Vietnam. Thưa các quý ông và quý bà, đây là vinh dự của tôi khi được trao tặng giải thưởng Jeonju International. Tôi rất vui mừng và vinh dự khi nhận giải thưởng này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Vật thể và đặc biệt ông Seungsu Kim, thị trưởng thành phố Jeonju, vì những công hiến của tổ chức trong lĩnh vực bảo tồn nền văn hóa phi vật thể. Năm 2020 là một năm đặc biệt với tất cả mỗi chúng ta, vậy nên những cố gắng của tổ chức trong việc duy trì giải thưởng và các hoạt động là rất đáng ngưỡng mộ. Dân tộc Mường là một trong 54 dân tộc Việt Nam ở vùng núi, sống ở vùng núi với dân số hơn 1 triệu người. Sự yêu mến đối với văn hóa Mường, tôi đã thành lập bảo tàng không gian văn hóa Mường, bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007 tại tỉnh Hòa Bình. Đây là một dự án mà cá nhân tôi chỉ là một phần nhỏ so với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình, cố vấn và các nhân viên tại bảo tàng. Tôi cũng đánh giá cao sự ủng hộ của cộng đồng nói chung và cộng đồng người Mường nói riêng
đã chia sẻ và giúp đỡ chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trong những năm qua để xây dựng nên một không gian bảo tồn văn hóa Mường. Là người thành lập bảo tàng, tôi trực tiếp tham gia vào từng công việc trong bảo tàng với cương vị là giám đốc. Xuyên suốt 13 năm hoạt động, tôi liên tục suy nghĩ và học tập nhằm phát triển một chương trình phục hồi và bảo vệ để biến bảo tàng thành không gian quảng bá văn hóa phi vật thể như những nghi lễ về thờ cúng, cồng chiêng, nhà sàn, những cây thuốc quý, triển lãm, workshop, lễ hội nhằm giáo dục và trao đổi, giao lưu văn hóa Mường với các nền văn hóa khác. Mặc dù tất cả những hoạt động bảo tồn đang góp phần nâng cao nhận thức về giá trị và đảm bảo sự tồn tại của các yếu tố văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường, tuy nhiên vẫn còn một chặng đường dài phía trước với nhiều thách thức, và mong rằng tôi sẽ có thêm nhiều động lực và nguồn cảm hứng để tiếp tục duy trì phát triển không gian văn hóa này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả sự giúp đỡ và ủng hộ đối với bảo tàng không gian văn hóa Mường trong suốt những năm qua, đặc biệt là giải thưởng của thành phố Jeonju ghi nhận trong những cố gắng của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp mọi người trong thời gian tới. The 2019 finalist contact base has sent the congratulatory performance. Chau dance of India is a vibrant, colorful, and vigorous form of dance drama emerging from martial practice. Chau dance was inscribed in the UNESCO representative list of Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2010. The dancers wore ornate and elaborate masks made of clay and paper mache. Let's take a look.
Wow.
was truly a mesmerizing performance. Special thanks to Contact Base of India for the wonderful performance. The time has now come to end our 2020 Jeonju Awards online ceremony. With all the ups and downs of 2020, we thank all of our viewers for tuning into our awards ceremony. My name is Haeyeon Park. It was an honor to moderate such a wonderful event. Before signing off, I would like to thank the City of Jeonju, CICS Center, all of our finalists, committee members, jury members, and all of our viewers who care very much about intangible cultural heritages around the world. We will now end the 2020 Jeonju International Awards for promoting intangible cultural heritage online ceremony. Thank you.